Hey, what are we cooking tonight? We're cooking beef stew for dinner. Hey, what are we cooking tonight? We're cooking beef stew for dinner. Okay, let's start putting the instant pot to the saute mode and then put the some oil. And then please put the beef. The beef ကတော့ခက်ပြီးသားကိုCostco ကနေဝယ်လာတာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ instant pot နဲ့ပေါ့နော် beef stew ချက်နီလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် instant pot နဲ့ beef stew ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစီထည့်ပါတယ်စီထည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ beef တွေကိုထည့်ပါမယ်This should be enough beef. Oh, just put it all. No. I don't want to leave it. And there's too much, and we can freeze the rest. And then please put some more oil. And as you can stir a little bit. Please stir for about like a few minutes. It's fine. Let me start for 2 minutes. Alright, what's next? You have to stir until a little bit until brown. Change the color. That could take a while. Beef ကတော့ပွက်နေပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ onion ကိုထည့်ပါတော့မယ်ရှင် So you can put the onion now and stir a little bit စက်သွန်လေးထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းမှွေလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါမှပဲချိုးအောင်လို့ပါအချိုးရတာလေးရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာတော့ beef stew ချက်တာအခါကြလို့ရှိရင်သူတို့တွေကထည့်ကြတဲ့ဟာတွေကတော့carrot ထည့်တယ်ပေါ့နော် carrot ပြီးရင်အာလူအသေးလေးထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်tomato လည်းထည့်တယ်ပေါ့နော်ခရမ်းချင်လေးထည့်တယ်နောက်ပြီး sweet pea လည်းထည့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံချက်ပုံနဲ့တော့သိမ့်မတူပေါ့နော်ဒါတော့ဒီအခု beef stew ကတော့ beef stew က American style ပါဟုတ်ပြီ Okay After that, you can put the rest of the vegetable. You want to put the potato. And also, please put the tomato. Open the can and you can put the tomato. And then you can put the carrot. Creepy.
Also, you can put some salt and then soy salt. Okay, that's good now. And then you can put some salt. Okay, that's good now. And then also there, please put beef broth. You can put a half or all. Okay, then we will cover it up. Okay, and the one in the stay open and we want to solution. Cover look solution. Minute 60 and 45 minute solution. Beef stew sound ya babishin. And you can put like for like 60 to 75 minutes.